Good evening, class. Good evening. Welcome to the marriage classroom, and both for the people who are in person and the ones who are online. Welcome to the marriage classroom, where we say we keep on learning and never graduate. It is a learning process all through, and we'll never stop learning. Maybe before we start, I would want to ask Sami to lead us in a word of prayer. Oh, ni Veronica. So, okay, very well, very well. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tumekuja mbele zako jioni ya leo kukushukuru, tukisema ni asante kwa kutuweka muda huu. Baba, hata tunapoanza darasa hili letu, tunajikabidhi mikononi mwako, kubali kuanza nasi na hata kumaliza nasi. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Even the online viewers, I believe that you'll be blessed as you go through this class together with us. Now, the last time that the news series that we have started is Faces of Parenthood. And the first one, we said that this one here, there are 4 faces. Nani anaweza kunikumbusha? You know, yes, Mwaneki? Commander. Yeah, the first one is where the role of a parent is a commander. Ya pili, Faith? Coach. Ya pili ni where the parent now takes the role of a coach. Ya tatu? Veronica? Counselor. The parent takes the role of a counselor. And finally, we have Sami. Consultant. Yeah, when the child becomes an adult, you become a consultant. And the last time, we were looking at the issue of where you are a commander. Na ilikuwa na changamoto yake, kwa sababu hawa watoto unajua ni watoto wachanga sana. Na hususan tukasema ya kwamba kuna one thing that we'd want to say. Between the 2 and 3 year old, kuna ile kitu ambacho mwalimu alisema, ambapo wanakuwa na, kwa Kiingereza tunasema temper tantrums. Mtoto analilia kitu. Ama mtoto unaona mwingine hata ananag. Mwingine naye hata anajipingirisha chini. You know, hiyo yote ile kitu huyo mtoto in temper tantrums huwa inasema hivi. Psychologists tell us, ukimpatia huyo mtoto kile ambacho alikuwa anataka, si tayari ameshinda. The child wins. Ikiwa alikuwa akililia kitu fulani na umpatie, the child wins. Ukikasirika uchape huyo mtoto, the child wins. So either way, amewin. Kwa sababu ukimchapa, kwa fikara zake anajiambia, nitalia mpaka unipatie ama nikukasirishe. Kwa hivyo ikiwa umemchapa, hiyo ni kuonyesha ya kwamba nimekukasirisha. I've managed. Kwa hivyo haitabadilisha mienendo yake, haitabadilisha tabia yake. So that is why we said one of the best ways of temper tantrums ni ignore. Na wacha nitupeane mfano na sisi wenyewe. I have seen my wife, huwa anaingilia, lakini mimi I think the personality yangu ni kukaa kando. Sasa ingine tunaingia kwa supermarket, tunaona mtoto anasema, mami nataka hii, daddy mimi nataka hii, and unakuta ya kwamba mzazi finally give in. Huwa anaingilia kwa haya maneno. Mimi ikiwa sio mtu ninajua lakini probably because of a psychology foundation, ndio sababu anaingilia. Sasa watoto wetu wakati walikuwa hiyo stage, what would we do? Anasema, mami mimi nataka, naambia wewe taka tu kupata dioshi. Finally anaenda anachukua hiyo kitu kutoka kwa pengine ni toy. Anachukua hiyo kitu kutoka ama hizi whatever sweets ama nini. Anachukua anaweka kwa nini? Kwa shopping bag yako, shopping bag ama whatever kwa trolley. Nimeona wazazi wengine na hapo ndio ameingilia. Mzazi anaichukua sasa kutoka kwa trolley, anairudisha. For us, we never used to do that. Kwa sababu gani? Umeanza create a competition between you na mtoto. Hiyo competition haina maana. Haitasaidia mtu yeyote. So what do? Wewe unaacha tu kwa trolley, unasukuma mpaka kwa till. The good thing is this. The way the tills are, huyo mtoto hawezi
weka mkono yake kwa ile till. Wale ambao walianza shule kwa kuambiwa waguze masikio ya pande ingine wanaelewa. Hawezi ingiza mkono kwa ile trolley na aweze kuitoa. Kwa hivyo tunafanya nini? Tunachukua zile vitu ambazo sisi ndio tuliweka, tunawekelea hapo. Sio ingine bado iko kwa supermarket. Si mali bado ni yao. Tunalipa, and those days katoto kanaanza, mami hujalipa, hujanunua. Nasema nilikwambia kupata ndio shida. So kanaacho hapo kakilia kakifanya nini? Most parents wanaona kama mtoto amecreate a scene, na kwa hivyo wanafanya nini? Wanaona aibu. Kwa hivyo wanafanya nini? Wananunua. Huyo mtoto hakuna siku ambayo wewe you have failed to establish yourself as an authority. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunafanya nini? Tunachukua vitu zetu tu na tunasonga. Tukitoka nje hivi katoto kanakuja kakemilia, hujaninunulia. Unasema next time tuwe tukipanga kile tunanunua kabla tuingie kwa supermarket. Si amejua kuna mambo mipangilio katika maisha. Kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba hiyo ndio nini, issues of toilet training. Unajua ya kwamba siku hizi kuna mambo ya diapers between maybe to 2 years or some place like that. Mtoto akishajua ya kwamba this is the time that anastahili kwenda kupupu ama hata kukojoa, it is good to start toilet training as early as practically possible. Of course sometimes it will be overcome kwa sababu mnaenda safari, si bado atafungwa hiyo diaper, lakini even issues of toilet training should take place between that 2 to 3 year olds. Hiyo 2 to 3 year olds, ya kwamba mtoto analani ya kwamba not immediate gratification. Unajua between 0 to 1 wakati yako na diaper, akitaka kukojoa hata kuna mtu anauliza ruhusa, si ni kuendelea tu. Lakini ikifika hapo ajue ya kwamba sio lazima awe na immediate gratification, na ndio tunasema hivyo. Kuna mwalimu angetaka kuongezea something? Thank you. The key thing also here, as you say, is kwa sababu sasa wameanza kujua kuongea one word or two, ni vizuri sasa wasaidie waweze kusema hiyo haja, because at that time unaweza kama mzazi unaweza mwambia ukisikia kukojoa uniambie, ukisikia kama unataka kujisaidia. They may not know whether it is pupu au ingine, but kama wako na haja, when you tell them, they can keep telling you. I know they will say it in front of the visitors. That's not a thing to tell them, umesema baya au tabia baya, because that's the time watu wanaweka watoto aibu. When they become shameful, then they feel like it's a very bad thing. Unasikia mtoto mkiwa katikati mnakula na wageni, mami nataka kukojoa. But it's okay, because you had told the child awe akikuinform ili aweze sasa uweze kumtrain. Sasa ndio namwambia enda kwa poti. So from there, na wakati mwingine anaweza chukua hiyo poti kuja nayo sitting room, kwa sababu anaona for them isolated huko, so inakaa kama ni kitu baya anafanya huko. So sometimes usimfukuze sana, unaweza mwambia ende kuchoo, lakini baadaye mwambie tukiwa na wageni, okay, usiuki, because maybe even they used to do it when you are there. So what happened is, train without causing shame. Thank you. Yes. Thank you. Train without causing shame or embarrassment. So from there, they learn, okay, it's good, but you don't have to make them feel ashamed about it. Thank you. I think the most important thing there is toilet training without causing shame. Na unajua kuna wakati mwingine unaona hata wazazi, hata even when they are between 4 and 5, si pengine mmeanza kwenda nao Sunday school na nini, unaona umvalisha yule msichana kaskat, alafu anataka kujipingirisha chini, na unaona ya kwamba kama wewe unaona aibu. Badala hiyo si umvalishe nguo ingine ya makatrosa ndani, hata akimpingirika chini. Kuna these issues of telling, kama vile when you were growing up nilikuwa nikiona my sisters wakiambia wewe ni msichana shika nguo, that kind of thing creates a sense of shame in the girl child. Na badala ya hiyo si umvalishe kanguo kengine hata ndani, hata ikiwa amevaa dress, si umvalishe kwa katrosa
ambapo in other ones hata kuwa na aibu. Akitaka kupanda miti hata ikiwa ni msichana, especially those who are in the village, si apande. That way you are showing the girl child that she's not in any way different from the boy child. Wacha tuende kwa second phase, kwa sababu hiyo dwell kwake sana. This one here we said is where you are a coach. Na sisi wote tunajua kazi ya coach ni kufanya nini? Ni kutrain, si ndio? Ukiwa na coach in other ones, you become a trainer. You're supposed to become a trainer. Hii ni age between 5 to 11. Or should we say, because the other one was 0 to 5, this one here is 6. We can put it, I know Bob puts it at 5, but we can say 6 to 11. Or even up to 12. This one here can go up to 12. Because it's preteens, inaenda mpaka preteen. Tunasema ile jambo inastahili kufanya hapa ni ku train them to learn certain skills. Unaona akiwa pale mdogo, hata akiwa ameenda hiyo PP1 na PP2, sana sana huenda ya kwamba akiamuka asubuhi ni wewe unamfunga viatu. Lakini sasa akifika 5 years, that is PP2 now in Kenya. So akifika 5 years, si unaanza kumfunza kufanya nini? Kufunga hiyo kiatu, yeye mwenyewe kujifunga. Huenda asifunge vizuri sana, lakini bado analan. Kuna small skills, like for example kupanguza meza, kuosha ile handkerchief yake ama inawea yake. Huenda hatafanya vizuri sana, huenda ukasaidia yeye baadaye, lakini hiyo inafanya nini? Inasaidia. Kwanza ikiwa ni whatever you are chopping something, you are cooking, kitunguu pengine atanale age itafanya alie machozi sana, lakini kitu ingine kama carrot huenda akakata ikiwa kubwa, lakini bado amefanya nini? Ameland. So basically we are saying ya kwamba it is a time of building certain skills. Inastahili kuanza kumfunza certain small skills here and there, and especially zile zinamhusu yeye, zile zinahusu kazi yake. Nimesema kama hiyo kuosha handkerchief, kubrush viatu, kufunga viatu, small things. Because what we are trying to do here is that you are doing several things. Number one, unajaribu to build self-confidence. I can do it. Hii ya kuonyesha ya kwamba yeye mwenyewe ajue ya kwamba ninaweza kufanya hii. Number two, you are trying to bring in independence. Hii ni kumaanisha ya kwamba sio lazima nitegemee mzazi ama an older brother. And something else that you're trying to do is to create initiative. In other words, mimi nimefikiria kufanya hili na nalifanya yeye mwenyewe bila kuambiwa na mtu yeyote. Na ndio tukasema ya kwamba it is necessary to entrust them with these small tasks. Kwa hii kuna mambo kadhaa ambayo tungetaka kusema. Jambo la kwanza, sijui ni wangapi wetu ambao walikuwa na hii na communication wakati tulikuwa wadogo, ya kwamba unaambiwa mzazi anakuongelesha in the negative, in the reverse. Maybe we can find from Anne. Give us an example. Mzazi angeenda job, alafu anakuambia nipate umechoma hao watoto wewe. Veronica, ulikuwa na ingine? Hiyo ya kusema inaonekana patie Kati tulikuwa tunachunga, anasema nikute mmeingiza hizo ng'ombe kwa shamba zikure. Sasa unajua ile kitu inakushika, sasa mnaachilia. Kwa sababu umeambiwa uachilie. Francis had an example. Mama alikuwa anatuambia nipate hiyo sukari yote mmekula. Sukari yote
mkule. Na sana sana sisi kwetu ilikuwa inaongezewa kitu ingine ya kwamba nimeacha hiyo githeri kwa jikoni, msiweke kuni, nikifika mtanikura. You know, we are saying please communicate. The mothers. All mothers at that time came from the same family. Au ni kwaonea. We must also ask about mtu ambaye aliongeleshwa na baba hivyo. Wewe uliongeleshwa na baba hivyo? Then you have the answer to the question you are asking. So the issue of tunasema ya kwamba wakati unapo wajaribu kuwa train kufanya haya mambo, please give positive communication. Let me write that. Positive communication. It's very, very important. Mwambie kile kitu ambacho anastahili kufanya na kile ambacho hastahili kufanya. Na iweke wazi. Maybe if you had, maybe like, let's say, if you were to look at the characteristics of a coach, it can help maybe a little bit on the same. Because I can imagine a coach who is not giving positive communication. Team yake anawaambia muende huko mugogwe. Mchapwe. Muende hata mchukue mpira muingize goli yenu. So I think we need positive. It's very, very important to have positive communication. And especially because at this age, they have very many questions. Sijui, they need explanation for everything. Everything. Mami, mnatoka maybe you're waiting for a matatu. Mami, kwa nini tumesimama hapa? Ama daddy, kwa nini tumesimama hapa? We are waiting for a matatu. Kwa nini haijakuja? You know, even some of the questions you don't have necessarily answers there. But try to keep it positive. All communication positive. Mimi, when my son was that age, tulikuwa tunaenda naye kwa gari, anauliza swali kwa kila kitu, everything. Mpaka saa ingine watu wanacheka. Sijui, mpaka watu wanauliza, mami, daddy, kwa nini miti inakimbia? You know, watoto wadogo sijui kwa nini wanakonanga miti ikifanya nini? Ikikimbia wakiwa kwa gari. Kwa nini miti inakimbia? Namwambia haikimbii, ni kwa sababu tunasonga. Daddy inakimbia, ona. Namwambia, wakati utakuwa mkubwa hutakuona ikiwa ikikimbia. You know, basically what we are saying here is this. They will ask so many questions. Keep the communication positive in your training. Jambo lingine na lilisemekana, and I think this one here, we need every time, we need to be very patient. We need to be very, very patient with them. Kwa sababu utamuonyesha kufanya hiyo skill leo, kesho amesahau. Unamwambia ni lazima ubrush meno yako kabla uende kulala. Yeye akishikwa na usingizi, hataki kufanya nini? Kubrush. And this one here, kuna kitu ingine ambacho ilisemekana even in the first place. This one here is consistent. Consistent and patient. Inastahili kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati hiyo, for example, hiyo nimesema, umemwambia ni lazima abrush meno kabla kwenda kulala. Akishikwa na usingizi anasema nitabrush kesho. Nitabrush kesho. Namwambia hapana. Mimi si unakumbuka tulisema you have established authority akiwa below the age, up to the age of 5. Sasa unamwambia hapana, ni lazima ufanye nini? Na ndio hii dawa nimekuwekea. Unamwekea dawa na pengine ataenda aweke hiyo dawa kwa mdomo, asugue kidogo tu, alafu ateme kwa sababu tayari si yako na usingizi na si anataka kumalizana na hiyo haraka. Sasa hiyo ni the most important thing is this. Amefanya hivyo. Hata kesho atajua ya kwamba ni lazima nifanye. He may not have done it very well, lakini that consistent is very important. Patient kwa sababu leo atafanya vizuri, kesho atafanya vibaya. It is very, very important to have that patience. Kuna kijana
This one here was 8-year-old. And remember, ako kwa hii stage. 8-year-old anaenda kuchukua crate ya nini? Actually, no, 6 years old. Anaenda kuchukua crate ya mayai. Anaambia, the father they had kept some chicken, na the father alikuwa akiweka pahali ambapo kuna kastea kiasi kidogo. Akachukua akasema, hata mimi naweza kubeba. And the father said, basi beba. Mtoto akaenda hivi, unajua saa hiyo anaenda pole pole. Akifika pale juu kabisa, he tripped. Na yeye na mayai zikafanya nini? Zikaanguka. Many of us would start counting the lost. Hiyo ni yai moja ni shilingi 30. Hiyo oradha crate moja ni mayai 30 na kila mayai ni shilingi 15. That is now 450. Huyu mzazi hakuona hiyo pesa, aliangalia akamwambia, "Oh, pole umeanguka wachana na hiyo kwanza, tutapanguza baadaye," because they had broken. Wachana na hiyo tutapanguza baadaye, enda achukue ingine ulete. Kijana akatermuka, akaenda akachukua. This time akawa very careful, akaenda mpaka akapatia baba yake. Wakati alipatia baba yake, akamwambia, "Si unaona unaweza." Kijana akaanza kurukaruka, akasema, "Daddy, niende nilete ingine." "Yes, go and get another one." What we are saying is patience is very very important. Mtoto atakosea, lakini akikosea sio wakati wa kumkashifu, kwa sababu tulisema ya kwamba you want to build self-confidence. Ukimkemea, hiyo self-confidence itajengeka kweli. Kwa hivyo ni very 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 important. Jambo lingine ni ya kwamba ujue ya kwamba here ni stage. Hata kwa shule unajua unastahili kuangalia yale mambo mengine wanajifunza hata kwa shule. Unajikumbuka ya kwamba in the lower classes they do a lot of creative work, kama kuchora. Unaona there is a lot of drawing, nurture hapa ni very important to nurture their creativity, to nurture their creativity and imagination. This is the stage ambapo unaona ya kwamba hata hana gari, ameshika kakitu hivi, lakini anacheza akisema hii ni gari yangu, na watoto wengine wamemshika huko nyuma wanasema wao ni passengers. See, you see now that one is a lot of imagination, si ndio? It is a lot of creativity kuenda wakawa hawana gari, lakini one of them becomes the car. Na yeye anashika ya kwamba anaendesha wale wengine. That is not time to discourage them. And watu wengine, na by the way, wale ambao wanaenda through CBC, tunataka kusema ya kwamba CBC is supposed to nurture this creativity. Lakini unfortunately some adults are going against it. Kwa sababu mtoto akiambiwa awe na kitu, wewe mzazi unakimbia kwa supermarket, unaenda unafanya nini? Unanunua. Anastahili kutengeneza. Some of us hatukuwa na toys wakati tulikuwa wadogo, lakini we had play things. Sisi wenyewe tufanya nini? Tulijitengenezea magari ya mikebe ya nini, all those things. That no wonder unaangalia our generation, hata hutakuta mtu atiameremewa na mambo sana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo creativity ilikuwa nini? Nurtured. Kwa whether they are going through CBC or whatever, ni lazima we nurture this creativity and imagination. Hiyo ni ya muhimu sana sana sana. Whether it is in art or in sports or in music. Sijui ni wangapi ambao wana watch kipindi. You can be able to watch that also on YouTube. America's Got Talent. Ingine inaitwa sijui Britain Has Got Talent. Ukiangalia America's Got Talent, unakuta katoto ni 4-year-old, 6-year-old, 11-year-old. In fact, yesterday I just opened my laptop, ikaniletea kuweka kwa internet, ikaniletea the 10 best kids on America's Got Talent 2023. Ukiangalia hawa watoto, kengine ni kadogo hivi, lakini they are dancing. In fact, dancing so well. Wengine ni wanaimba mpaka unasishindwa hiyo sauti imetoka kwa mtoto. You know, wengine wanacheza nini? Like one child who was saying he was bullied in school. Akaran kucheza nini? The violin.
So si tunasema ya kwamba at this stage 5 to 11 years old, let us learn to nurture their talent. Kuna pali tulienda, and then one brother akakuja na mtoto yake kwa Sunday service. Wakati alikuja na Sunday service, wale watoto wengine watu wakiimba pale, mtoto alikuwa akigonga desk ile meza pale tulikuwa, and he was so rhythmical. Nikaambia huyo mzazi, please notice right from the beginning, huyu mtoto akona a musical gift, hata ikiwa sio ya kuimba, si hata ya kucheza hata ikiwa ni drums. Na nikamwambia it would help you a great deal kama ungeweza kumnunulia hata hizo to drum sets. So let us also be keen kuangalia huyu mtoto ni kitu gani ambacho anapenda. Ikiwa ni kuimba, hata ingawa saa ingine anaimba off key, encourage. Usimwambie wewe unaimba off key, wachana naye. Encourage that child, nurturing their creativity and imagination. Hiyo ni ya muhimu sana in this stage. Yes. Thank you. I'm imagining that sometimes at this time, and it's good for parents right now to understand that as much as we would want them also to revise their homework na wafanya assignment ya mwalimu, these 2 months are very key if you are to look at the interest of your children in form of creativity and imagination, and provide that environment. Sometimes tunashindwa wanafanya nini au watafanya nini, but if they are left to do something of interest, you can occupy them from morning to evening. Tuseme learn a musical instrument, hata fanya na siku moja, na hata akijua ataendelea kupractice. So you sure know you've already captured their interest and their creativity. Kama ni kulearn a language or kulearn something, because this is the time, as we say, to nurture their creativity. After that, wakipita hapa, di unasema watoto wetu hawa, you find them, ulimwacha a teenager amekaa kwa kiti, hajafikiria kufanya kitu kwa sababu we never nurtured creativity and imagination. Because kila kitu was homework, tuition. Mtoto anakikuja hivi ni kumtafutia mwalimu tuition. So masomo imemalizika form 4 KCSE, anafanya nini? And as long as there is a caregiver, nearby, whichever caregiver, muzazi usikae ukiujiuliza mtoto ni nini anafanya. Kwa hivyo tumedelegate saa ingine watoto wetu wanalelewa na TV na simu, games. By the way, one of the things that kills creativity kabisa, it is these games that we use the modern technology. Either ni hizo za kutumia whatever screen pale akona nini, hiyo PlayStation ama nini. Those ones, by the way, ni kuenjoy, anaenjoy creativity ya wengine, lakini yeye hataweza kufanya nini? Kuwa creative. Hiyo kucheza na watoto wengine in the compound huko ama in the house, it is very, very important. By the way, play is very important for children. Very, very important. Na isiwe ni hiyo ya tu ya simu. Of course, they will be attracted to it. My wife was telling me, I think it was yesterday, something that is very, very critical for parents to know. Wakati tunapoongea juu ya addiction, wazazi wengi wanadhania ni addiction ya pombe na vitu kama sigara na drugs na issues to do with whatever. Lakini ujue ya kwamba kuna cyber addiction, ya kwamba hata watu wengine wazima, they cannot be able to do without their phone nearby. Hata mumeenda wapi, hata sometimes even when people are eating, unaona mtu amechukua simu, anafanya nini? Anaanza kutext ama nini. It is called cyber addiction. Unfortunately, it is very closely connected with things like pornography. Unajua pornography, zama zetu tukiwa vijana, ilikuwa magazine sijui zilikuwa zinatoka ng'ambo na nini. Lakini right now, that is next to every child ambaye ako na smartphone. Anaweza access and sometimes sio yeye hata anatafuta, they just simply pop up. Na yeye kwa sababu ya curiosity yake, si anataka kujua ni nini, and then anajua hiyo website, anaanza kuvisit hiyo website. Let us, please, my plea even to the ones on wale ambao wana watch online, let us nurture the creativity and imagination of our children
using physical things, not virtual. Zile vitu ambazo wanacheza nazo. Sisemi ya kwamba watoto wasicheze those computer games. Sisemi hivyo, lakini kuwe na kiasi. Let there be some level of control. Kwa sababu wasipofanya hivyo kutakuwa na shida. Mwaneki, unataka kuuliza swali ama kusema kitu? Nataka kuuliza swali. Yes. Now what do you do? You are in a plot yenye he is the only child. Hakuna mtoto mwingine wa kucheza na yeye. Na umetoka umeenda kazi umemwacha. Na yeye ni yeye peke yake. Na ni yeye peke yake. Ako na caregiver? Ana. Ako tu. Uwezi acha mtoto wa peke yake? Ni mkubwa. Kama? Amemaliza class 8. Class 8? Yes. Now, hiyo inakuwa a bit of a challenge. Sijui kama ni nani anaweza kutueleza, what do you think, Faith, you should do? Mtoto amemaliza class 8, ni yeye peke yake ako nyumbani, kwa hiyo plot hakuna mtoto mwingine, what do you do? Though I think kitu ya kwanza ni kumake sure huyo mtoto ako na responsibility. Juu ni mtoto mwenye anaweza kuwa na kazi za kufanya. Make sure by saa 8 huyo mtoto ndio anapata time ya kurest. Utampea afue tunguo wake, aoshe nyumba, na vyombo, ataweza kufanya hizo responsibility zote, atakuwa responsible. Na kama ni kazi yenye unaweza muinvite pia, akuje mkae na yeye kazini as time goes by. Especially kama unafanya biashara. Unajua Waafrika sisi, sijui ni nini shida yetu, tunaenda kazi na kazi ni yetu lakini you don't involve your child. Lakini sijui kama umewaona Wahindi hata mtoto akitoka jioni, badala ya kwenda kufanya homework, anaendaka dukani ya mzazi, na ni yeye anaenda kuokota pesa hapo. Analani ya kwamba pesa huwa inatafutwa, na inatafutwa namna gani. So thank you for that, but again you realize that mtoto ambaye amefaniza class 8 is not in this age set ambayo tunasema. Kuna hiyo ambayo itakuja, kwa sababu mtoto ambaye amemaliza class 8 by all means amefikisha at least 14. 8 years of primary school and 6 years just before aende. Si hiyo ni 14. Most likely amefikisha 14. That one is now an adolescent. That is now a teenager. The way we deal with it, we will itakuja in the next class. Okay, my question is, since hapa tunataka kubuild the self-confidence ya huyu mtoto, kuna watoto ambao wa stage 5 to 12 bado wako na bedwetting. Sijui tutadili aje nayo kama wazazi, tutawasaidia aje, sijui ni language gani, because unapata wengine probably ni first born still ana bedwet, second born amewacha. How will we help these children katika nyumbani? Very good question. That's a very good question, because you are talking to a victim of the same. Mimi. You are talking to a victim. Ya kwamba, you know, I wet the bed even when I was very big. Lakini, nikiamuka asubuhi, niwe nime bed wet. My mother, the treatment was, you are beaten thoroughly. Kwa nini unakojoa kwa kitanda? Ukumbuke ya kwamba hata huyu mtoto akikojoa si atakuwa uncomfortable. Hata yeye hataki kufanya nini? Kukojoa. Na mimi nikasema ya kwamba singewahi kutaka mtoto wangu hata siku moja achapwe kwa sababu ya kufanya nini? Kukojoa. Lakini I got a wife ambaye alikuwa na treatment mzuri sana. Why? Number 1, reduce the fruits ambacho anakunywa wakati wa jioni. That is number 1. Lakini ile ilikuwa ya muhimu. Yeye anaweka, sijui kama ilikuwa intano ama nini, alarm ndani yake ya kwamba ikifika saa 7 ya usiku, mimi ninaamusha huyo mtoto. Wewe mzazi, ni wewe unamuamusha. Unaamuka, unamuamusha, anaenda msalani, anaenda anakojoa. Akisha kojoa, anaenda kulala. Again, we notice, hata akikojoa kitu saa 7, around 5ish there. Hapo ndio inakuanga moto sana. Unasikia? Sasa ikifika around that 5, tena unamwafanya nini? Unamuamusha wakati mwingine, because you want to help this child. Inajukua jukumu ya mzazi kumuamusha nini? Mtoto. Wezi lala 444 na asubuhi unapigia mtoto nini? Kelele. Ujikumbuke hata mtoto mwenyewe hataki kufanya nini? Kukojoa kwa kitanda. Kwa hivyo tumsaidie kwa jambo hilo. Yeah.
I think what she said is correct, or you said is, because at this stage we are said you are a coach. What does a coach do? Wakati mwingine even you do a lot, kwa sababu utakuwa kwa hiyo kiwanja, utakibia na hao wachezaji, lakini unajua huwezi piga hiyo mpira, lakini you almost like with them, kwa sababu katika kujua kupiga mpira vizuri na kujua the rules, utakuwa ukifanya almost everything showing. So kwa hivyo katika hii ili waweze kujua hiyo unasema self dependence au kuweza kuwa what you call it, master ya mwili, wewe mwenyewe utawasaidia. Okay? Kwa hivyo akiamuka, unasikia wakati mwingine hata mwenyewe ameamuka, unamsikia ameenda choo, kwa sababu aliweza kujihisi kwa sababu ulimwamusha. So we must make sure that we do the correct training, and training takes time. Tulisema consistent. Usimwamushe leo, kesho wewe ulale, na kesho kutwa muamushe, hiyo haitafanya. Lakini ukiamusha, hata wewe, sijui kama hata wale tunaenda kazini, ikiwa umezoea kuamuka saa 11, unajikuta tu saa 11 umeamuka, mwili yako inakuwa self clock ya mwili yako inakuwa self programmed. And in the same way tunasema ya kwamba huyu mtoto unamsaidia, hata ikiwa ni wewe utaweka alarm, kwa sababu yeye hajui, na tena hata ukimwekea alarm bado italia, lakini kwa sababu ya usingizi itamweza, ataenda kulala. Kwa hivyo wewe jipe jukumu ya kwamba saa 7 si amelala saa 3, saa 7 mimi naamusha yeye. Ikifika saa 11 ninamuamusha, depending on which, even wakati huu wa holiday unamuamusha tena. Akisha kojoa, hata even after you have done that, create an extra time hapo katikati. Ujue, kwa sababu una master, unajua ya kwamba anakonjoaga sana asubuhi, ongeza time nyingine. So tumsaidie huyu mtoto first of all kuwa na self control, kwa sababu hiyo ni kumsaidia, but at the same time awe mtoto ambaye atajua ya kwamba hata self esteem yake iwe ni sawa. Lakini watoto kwa, unajua watoto kwanza, children are very funny. Watatoka na watoto wengine anasema na huyu wewe anakojoaga. Unajua itamuaffect. Yeah, so we need to do that. Another thing. Okay, sometimes you have, if you don't help the children to understand huyu mwingine si kupenda, they are the brothers or the ndio wanaenda kusemea mwingine wanasema huko, so we can help also them to also ati jambo lingine, na nafikiri mwalimu ashasema hivi, be a role model, kwa ile especially in terms of values. Ile values ungetaka watoto wako wakuwe nazo, wewe ni nini? Ni role model. If it is waking up early, wewe sio mtoto akuache ati kwa sababu ni yeye anaenda shule, akuache ukiwa umelala. Of course mimi ninajua ya kwamba wazazi wengi wanasema sio mimi naenda shule, wewe amuka kivyako. Hapana, what you are training your child is, ukiwa grown up wewe unalala. Lakini tunasema ya kwamba in case of for example prayer, na hapa ninge appeal especially kwa ndugu zetu, unakuta ya kwamba katika boma fulani the only people who pray are the mothers. Mama amepika, ombea chakula. Mama tuko karibu kwenda kulala, omba twende tukalale. Tunasema ya kwamba ni vizuri wewe pia ukiwa mwanaume kuonyesha watu. By the way, traditionally in Africa, it is not the women who used to pray. Check in most communities, it is the men. So in the same way, sisi kama wanaume tulani kufanya nini? Kuongoza maombi katika boma zetu. Unataka mtoto ajue kusoma Biblia, kuwa na consistent reading of the Bible, soma Biblia. Unataka mtoto ajue ya kwamba there is need to, pengine musome pamoja. Unataka mtoto ajue ya kwamba it's good to forgive another person. Akifanya makosa, msamehe. Let them learn forgiveness from home. Let them learn empathy. Let them learn hard work. Let them learn all those values, zile ambazo unataka, by you yourself demonstrating those values. Ama namna gani?
Yes. Na nikuja kuona ya kwamba they are just like training themselves mambo mengi sana hata labda kukushinda. And I think many parents saa hii wanalia kwa sababu maybe wameharibiwa masimu, wameharibiwa ma TV. They are unaweza kuwa catch vibaya katika hiyo mambo. Ukiwaacha kwa nyumba, the very first thing unajuaga ataenda kuchokora hizo vitu zako. Your father. So ukija unakuwa irritated sana. Maybe simu yako imeharibiwa, ya mama imeharibiwa. Na naona ya kwamba that age of 11 years wakiachwa na kama hawa vile alikuwa anasema the grown ups somehow they try to train these ones and they train them even the tricks on how to hide. Ama wanatumwa mahali ende ununue hiki ulete tukule lakini wanaambia usiseme. Sasa mimi nilikuwa naona kuna kitu kimoja kinasaidia. Wakati ambapo mnaomba kama vile umesema man lazima awe wa keep the altar burning. Sasa ninaona kwamba ukiomba una address the things that you have been doing in secret. But you pray against them na kuonyesha si mzuri. Kwa sababu hawa watoto ndio wanatumiwa kabisa. Especially for Christians. Ndio wana provoke the parents kutokuwa katika Mungu vizuri. So mimi nilikuwa naona nisaidiwe niambiwe, je, tunawezaje kuwatenganisha hawa wanaotrainiwa na wale wakubwa na wanatumiwa kuleta benefits kwa wale katika the homes of Christians, because that has been a very big challenge to our parents. Now challenge ile iko ni ya kwamba wakati unapoongea juu ya those phases, there is a possibility ukute mzazi ambaye ako na watoto all of them in different phases. Uko na toddler, but at the same time you have a school going child, at the same time you have an adolescent, and probably you could even be having one ambaye amemaliza form 4. Si inawezekana? Kama wewe ile kitu inastahili ni ya kwamba the way you deal with one child should be totally different from the way that you deal with the other child who is beyond in the next phase. Wakati unapo deal na commander pale mtoto below 5 and below, usiwe commander in this stage. You established your authority. If you established your authority, hapa utasema na utasikika. Lakini ikiwa huku establish authority, sasa itakuwa gumu kwako kidogo, lakini you still need to establish that I'm the authority in this. Hiyo ya kuharibu vitu. Hiyo vitu ya kuharibu vitu kwa nyumba. Ikiwa ako hii stage, it is good to sit down together with them and explain the implications, consequences and costs. Kuketi chini na wao. What is the implication of this? Umeharibu simu. Haya. Nawe, this is what is going to happen. Whatever I was to buy you, for example, si nilikuwa nikununulia kitu fulani. Lakini kwa sababu sasa hiyo pesa nitachukua kutengenezesha simu ama kununua ingine, basi hiyo kitu ambacho ulikuwa ununuliwe haitanunuliwa kwa wakati huu. Tuko pamoja? So it is very, very important to have a sit down together with them. You cannot have a sitting down with a 5-year-old. Lakini hawa sasa unaweza kuwa na sitting down together with them. Asante sana. I think I had said that one would be our last comment. In the interest of time, maybe tutaweza kuendelea wakati mwingine na hiyo topic, because unajua mimi nikiwaangalia hata vile mnaniangalia ni kwa sababu hii inaguza kadhaa kati yetu, hata wengine ambao wako kwa runinga inawaguza kwa sababu this is the stages that we are going through. So asanteni sana, Mungu awabariki. Hatukusema kila kitu, hatukumaliza, lakini I think it is all right. Sawa. Asante, Mungu awabariki.